یہ سوال امپورٹنٹ ہے. دیکھیں نا, سوال یہ ہے کہ جب یہ بات ہوتی ہے کہ وہ while we looking at the case from one end, یہ سارا الیکشن ہے نا جی, پورا الیکشن, پورے الیکشن میں ہم ایک پورشن کو پکڑ لیا, ہم نے کہا ایس آئی سی پولیٹیکل پارٹی ہے کہ نہیں, اور ان کے پاس ریزرو سیٹس آتی ہیں. اب ہم جب کمپلیٹ جسٹس کی لینس کو کھولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھہرو نا, ہم آنکھیں تو نہیں بند کر سکتے اس پہ کہ ایس آئی سی پہ ہم کہاں سے پہنچے ہیں. ایس آئی سی میں اس لیے پہنچے ہیں کہ ہیڈ دی الیکشن کمیشن ڈکلیئرڈ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی with whatever 2, 3, 4 candidate, independents would have had a choice that there was a PTI also. We all understand that all those independents have won the election because they held out to the public they were PTI people. All those votes were casted for these 84 people because they were PTI. It's obvious. اب having said that, now we say okay, وہ سارا چیز جو ہے ہم نے نہیں دیکھنا ایک دم, اور ہم یہ دیکھنے لگ جائیں تھوڑا سا پورشن, تو پھر کمپلیٹ جسٹس کو اور ہم نے کیا کرنا ہے اس کلوز کو کہ اگر ہم پوری پکچر ہی نہ دیکھ سکیں, وہ آپ کو دکھائے نہ دکھائے. بٹ میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, کہنا چاہ رہے ہیں کہ کمپلیٹ جسٹس کو کہاں لے کے جانا ہے اگر ہم یہ چیزوں پہ آنکھیں بند کرنے لگ جائیں ادھر ادھر, اور گھوڑے کی طرح اس طرح وہ لگا کے چلنے لگ جائیں. کمپلیٹ جسٹس از ٹو broaden the vision, see the whole transaction. اٹارنی جنرل with the limitations. اٹارنی جنرل صاحب آپ نے شاید وہ تصویر دیکھی ہے جو جج کی آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے. adding to what my Lord Justice Mansoor Ali Shah has just stated, what you have argued is, in other words, you are asking this apex court vested with jurisdiction, extraordinary jurisdictions as well, that only look at 185, and thus what would be the effect? The effect would be during these proceedings, one thing has become absolutely obvious, that there has been a grave constitutional violation by excluding a political party on the basis of misinterpretation of the provisions and a judgment of this court. So now, indirectly, this apex court would be validating a grave constitutional violation and thus invoking the doctrine of necessity again. Now, this is not an ordinary 185 litigation. It relates to the rights of the people, particularly those who by now is very clear have been disenfranchised by an unconstitutional interpretation by a constitutional body, and you want this court to validate it. And adding to that, I mean, all we want to say, adding to that, this is not a case کہ پٹواری نے زمین کسی کی انٹر پارٹی لے لی ہے تو ہم نے کہا 185 میں دیکھنا ہے, وہ آرڈر آپ نے چیلنج نہیں کیا, آپ نہیں کر سکتے. This is not that. Please try to look at this as an election matter which is perhaps something that one has to look into. It's a sui generis. It's a different kind of set of proceedings. Go under 185. We're looking at the electorate, we're looking at the national elections, the apex court, national election, the electorate, the millions of people who voted. What I find very difficult is to look one segment of the election and ignore a very grave illegality that occurred just a minute before it, which led to that problem. So can we not attend it and close our eyes to it? Because if you open your eyes to it, all you have to do is that if 3 persons, according to the record, if ECP checks, PTI becomes a party of 3 members of 4. And then there is a party on the table, and then the independents have a choice to take their vote. Everything falls in place. So if that is not what justice is, I don't know what justice is. My Lord, I takes in that since a lot has been said from this side, and since I may not subscribe to a number of things that don't expect this justice, we all want justice, but it's a very elusive concept. If you go on personal justice, my concept may be different from your concept. Someone may be in favor of capital punishment, someone may be against it. On a justice principle, do we apply justice principles? We apply the law and the constitutional provisions. Now, read all the judgments of this court which introduce the doctrine of necessity, and all of them rely upon the justice principle. Les populi, Keynes's pure theory of law. This is actually they had lost the thing of the people. Every
judgment has been based on premised, if they had simply followed the constitution and said this is not permissible, you cannot take over, you cannot send elected representatives home, that would be the letter of the constitution. I'm not even going to the spirit of the constitution. When judges, some of them may have great wisdom, I am not one of those, say, forget what the constitution say, there is this one word, justice, and I'm going to erect an edifice on the basis of this one word, then we might as well do away with the constitution, because we are now imposing our vision on the nation. We are imposing what the constitution says. Hang on, constitution makers, you didn't quite get it right. We know what justice is. We are imposing our will on parliament. When we go into these vague concepts, we get into all sorts of troubles which are history. It's not academic anymore. Since mention was made of doctrine of necessity, it was on these very principles. When they can't find anything tangible to hang on to in the constitution, then opens the doors, because I can define justice any way I want to, someone else will define it any other way. So are we going to have this academic, and this is not even something which has really been argued, and I don't want to stick my neck out or let it come from as if it's a thing of the court saying this, that the doctrine of necessity was done, I think on the very principle or the concept, or what they borrowed, what they in their hearts or in their conscience, I would even go that far, they genuinely believed it. I wouldn't even say that, I wouldn't even attribute any malafide or ill intent to any of those judges. They genuinely believed it. I don't want, let's Pakistan go on the constitutional path for once. Learned Counsel, I think you finished your... My lord, I have. Attorney General, you haven't answered my question. Do we validate? These are our opinions. Do we validate a grave constitutional violation which has become obvious before us? That is It's premised inclusion. on something. That is not premised. That is, the orders have come before us. It has become obvious. You want to respond? We are ignoring the elephant in the room. My lord, I will now just... There are 4 judgments, one authored by Justice Shah on 187, one of the bench of which Justice Munib Akhtar was part of, and 2 other judgments on 187. The limitations which I have placed before you in 187 is what the law, what the Constitution says, how the courts have read it. If the court wishes to read it differently, it's a full court, the court can. My question, what would happen to those independent candidates who have not joined, neither joined any parliament party or nor political party? What would happen to those independent candidates? वो independent रहेंगे अभी तक। तरह जबकि लॉ कहता है कि 3 दिन के अंदर उनको ज्वाइन करना है पार्टी। ऑप्शन है सर, ऑप्शन है। तो फिर वो कहाँ जाएंगे? वो आजाद रहेंगे सर। वो यानी वो फॉर द पर्पसेस ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी पार्लियामेंट के अंदर आजाद रहेंगे सर। Sorry. They will not remain independent. They have to join some political party. देखिए ना, लॉ तो यही कहता है कि 3 दिन के अंदर ज्वाइन करो। अब आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट, कैसे रहेगा इंडिपेंडेंट? वो इट्स एन ऑप्शन, मेरे मैं द वे आई रीड इट, वो एक ऑप्शन क्रिएट कर रहा है। अगर वो ऑप्शन अवेल नहीं करते तो वो पार्लियामेंट में जाके एज अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस रख लेंगे। अटॉर्नी जनरल साहब, ये जो डाटा इन्होंने प्रोवाइड किया है इलेक्शन कमीशन ने CMA नंबर 5840 ऑफ 24 में, पेज नंबर 19 पर सीट रिजर्व फॉर वुमेन नेशनल असेंबली 17 इन्होंने नेशनल असेंबली में सीट ऑब्टेन करी हैं और 10 इनको मिल गई हैं रिजर्व सीट्स, तो इनकी 27 सीट्स हो गई हैं। पीपल्स पार्टी ने 1 ऑब्टेन करी है, 2 इनको बोनस में सीट्स मिल गई हैं, 3 हो गई। इसी तरह से सबसे बुरी सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में है, जहां मुस्लिम लीग ने 36 सीटें ऑब्टेन की हैं और उनको 21 सीटें मिल गई हैं रिजर्व सीट्स। इसी तरह से PPP ने 3 सीटें ऑब्टेन करी हैं, 1 उनको बोनस में मिली है, PMLN को इस तरह से मिली है 1 सीट, 2 उन्होंने ऑब्टेन करी हैं। और यहाँ पर जो और सूरत हाल है नॉन मुस्लिम की, JUIP की 0 सीट्स थी, उनको 2 सीट्स मिली है नॉन मुस्लिम्स की।
ये और जिन्होंने कोई आप कहाँ देख रहे हैं सर? ये पेज नंबर 20 पे 580 पे जो सीट्स एलोकेशन है, रिजर्व सीट जो ऑब्टेन करी नॉन मुस्लिम्स की जी, नॉन मुस्लिम्स की खैबर पख्तूनख्वा में 0 सीट्स नॉन मुस्लिम्स की तो रिजर्व सीट फॉर नॉन मुस्लिम प्रोविंस में तो नहीं होती हैं सर, इसमें 2 सीटें इन्होंने ऑब्टेन करी वो फिर विमेन की होंगी, नॉन मुस्लिम्स तो सिर्फ नेशनल असेंबली में होती है। प्रोविंशियल असेंबली में भी है, जो डेटा मेरे सामने है, सर प्रोविंस में है, you're right, प्रोविंस में कोई सीट उन्होंने ऑब्टेन नहीं करी, 2 सीट्स हैं उनके पास। बिल्कुल इस पे बिल्कुल। आपका जवाब क्या है कि ये कैसे इनको मतलब जितनी सीट्स उनकी नहीं है उनसे डबल ट्रिपल उनको मिल रही है, 3 गुना ज्यादा मिल रही है। एक फारसी का एक मकौला है एजी साहब, जी जी सर, हिस्सा बकदर जुस्सा, जी यानी जितनी आपकी साख्त होगी उसके मुताबिक आपको मिलनी चाहिए। उससे बढ़कर एक सवाल ये आ रहा है कि मिल सकती है या नहीं। मैंने वो आपको एक्सप्लेन आपने वो किया था। इम्पैक्ट वाला इसीलिए कैलकुलेशन नहीं दिखाई। इम्पैक्ट वाला आपसे Impact पूछा वाली था, कहाँ you've है? left वो that मुझे question. जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा था कि आपका काम ये कैलकुलेशंस करना नहीं, है, आपने ये वो अभी इलेक्शन कहा। कमीशन आपने डॉक्टर आपने अभी मुझे तो आपको रिकॉर्ड दिया मैंने, कैलकुलेटेड लेकिन अगर आपको इंडिपेंडेंस को नहीं ऐसे नहीं, that's